पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकम् धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णार्य तनूजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव. Today we discuss about the thyroid Итак, мы будем сегодня говорить про disorders. по запросу Линды. Про щитовидную железу. Давай поближе. Переспрашивай. Они меня боятся. Yeah. Okay. So this thyroid gland is present in throat, in the front portion of the throat. Мы все знаем, да, где у нас щитовидная железа расположена в теле? Да. Не здесь. Да, да. Да, здесь. Вот. So the function of thyroid is regulating metabolism in the body. Функцией щитовидной железы является регулировка метаболизма. It controls the transport of proteins in the body, which help in the growth and also for metabolism. To do any work, the protein has to break and the energy is used. So this transport of protein to tissues, this is the main function of thyroid. Одна из основных задач щитовидной железы – это транспортировка белков к нужным местам нашего тела. So this is very brief for thyroid gland, and it secretes two hormones, T3 and T4. И щитовидка вырабатывает два гормона Т3 и Т4. T3 is called triiodothyronine. It's just name. Иодианин – это Т3. T4 is called thyroxine. И тироксин – это второй. So this nomenclature is due to atoms. 3 atoms it is there in T3 and 4 atoms is there in T4. That's why they named as T3 and T4. Там в зависимости от состояния молекулы они называются Т3 и Т4. To this release of these hormones from thyroid, it is in turn controlled by a hormone produced by pituitary gland. It is called thyroid stimulating hormone. И выработка этих, выброс этих гормонов, он регулируется другим гормоном, который называется ТТГ. ТТГ это значит, я забыл, как по-русски. Да, короче. Нет, это тот, который стимулирует.
Я забыл, как называется этот гормон. По-русски. Я знаю, как его расшифровать, но забыл. So these T3 and T4 are Это в голове у нас. Не это считаю. stored in Да, тиреотропно. colloid vesicles. I didn't see the previous word. What we are talking about? The thyroid, these hormones of thyroid are stored in colloid vesicles of thyroid gland. What? From there, So maybe we will pass to the medicines because I cannot understand. Okay. so T3 has more metabolical, T3 is having more metabolical activity than T4. T3 is more active metabolically than T4. Да. Давайте я сама скажу то, что я знаю. Да. Т3 это активный гормон, а Т4 это в неактивной форме гормон находится. И у нас на самом деле гормоны могут быть в порядке, а щитовидка, в смысле по этим, по анализам. Анализы не вполне показывают состояние гормонального баланса, потому что они могут быть неактивны просто. So Т4 для того, чтобы начать работать. Вот так, например. so sometimes this T4 T4 there is some mechanism and it becomes a reverse T3 which inhibits the secretion of thyroid hormones. It is technical. Let us go. Reverse T3 is there. T4 turns into reverse T3 which inhibits the secretion of hormones. Can you tell again? Because there was some sound from outside. I couldn't. This is all technical stuff. Which Yeah, one? T4 sometimes monoiodized and it becomes reverse T3. Then yeah, it inhibits the secretion of hormones. I already explained this because I couldn't hear you and I can say what I know. I knew about this. Я вам это уже Okay. Т4, как бы он как конвертируется в Т3 для того, чтобы стать активным и начать работать. Ну, то есть Т4 у нас не работает. Он у нас типа программный. So these hormones carry thyroxine binding globulin and albumin. So these transport the proteins to the other cells. I cannot translate this. Transport Действительно. thyroid binding globulin. So what you are writing, it is appearing immediately, so I cannot even read it. Can you please open the chat? Because I see the writing only when he's writing, then it disappears. Disappears. Maybe we will pass to medicines. So this transport, because the activity you have to remember why there is toxin, why it is affecting, why if it is deficiency, why it is affecting.
Protein and it's control metabolism. And nowadays we have inhibition of this thyroid, and it cannot transport properly protein to the cells. That's the problem. I think that. Гормоны щитовидки отвечают за транспортировку протеинов в те ткани, которые в них нуждаются. И в наше время частая картина inhibits, that means stops. Да. Inhibition. Ну, в общем, It doesn't do properly. я не могу это перевести. Потому что я не слышала, что говорил Анан, то я не могу перевести. Okay. There are two conditions which we have to take into consideration for treatment. One is hyperthyroid. Обычно мы имеем дело с двумя состояниями работы щитовидки. Это гипофункция и гиперфункция. Гипотериоз и гипертериоз. It's also called thyrotoxicosis. То есть гипотериоз и what? Thyrotoxicosis. Или тиреотоксикоз. The increase in the level of this thyroid hormone Гипертериоз is называется more than necessary, then it is called thyroid. What happened? тиреотоксикоз и гипертериоз – это похожее состояние, одно и то же. Значит, гипертериоз или гипотериоз? Да. Гипофункция или гиперфункция? So you can the symptoms, common symptoms of hyperthyroidism are Общие симптомы гипотериоза. weight loss, Гипо по гипер. Хайпо or hyper. hyper. We are talking about hyper. We are talking about hyper. Now, hyper. Симптомы гипертериоза. Потеря веса. Did you translate it or not? The increase in the hormone level, then hormones, then normal, more than normal level in blood. This is called hyperthyroidism. It's okay. I already translated. Symptoms of I do not know because you are so confused today. You are confusing me. Yeah, sorry. Hyperthyrosis symptoms. First symptom is weight loss. Weight loss. In spite of increased appetite, there is loss of weight. Потеря аппетита. Loss of weight. Loss of weight. Loss of weight. I already translated. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Can you Yes. hear me? Yes. In spite of increased appetite, there is loss of weight. I already translated this. Потеря аппетита. This is not material. What? This is only symptoms of hyperthyroidism. We do not go into
We did not go into any remedies. Just we are talking about the common symptoms of hyperthyroidism. Why you repeating this? I'm translating. So Yeah, everything is because I could not understand you. You are not so plain like previous class. everything is okay. We are talking about hyperthyroidosis and its symptoms. First symptom is weight loss. Second symptom is loss of appetite. Instead of increasing appetite, we No, have no. no, that is you are translating wrong. Increased appetite, in spite of increased appetite, there is loss of weight. Increase in appetite, loss of weight. Yes, yes. Then I couldn't understand you well. That is what I'm. Окей, Uh, окей. Я неправильно перевела. Потеря веса при повышенном аппетите. acidity, Acidity. Анатолий, acidity, кислотность повышенная. nervousness, Нервозность, anxiety, беспокойство, is very sensitive to heat. Sensitive to heat. жаркий, очень чувствителен к жаре. К жаре. Tremors, I couldn't understand. What? Tremors. tremors, Тремор. Protruded eyes. sweating increased sweating, Повышенная потливость. difficult sleep, sleeping difficulties, Проблемы со сном. sleeping disorders, Расстройство сна. fatigue, Усталость. fatigue, Слабость. weakness, Слабость. menstrual irregularities, Менструальное нарушение. sometimes swelling of the gland, Иногда, иногда лимфоузлы начинают расширяться. Which glands? thyroid gland, abnormal increase in thyroid gland, Извините, пожалуйста, не лимфоузлы. Иногда отек щитовидной железы, который называется зоб. Ну, когда вот такой, как. technically called as goiter, Да, технически мы называем это зоб. Это отек щитовидной железы. bulging of eyes, bulging, Экзопталь. Да. bulging of eyes, protrusion, Рыбьи выпученные глаза. so these are generally the common symptoms of hyperthyroidism. Это общие симптомы. Ну, в смысле, это таковы симптомы гипертиреоза.
So the increase in the production of these hormones, it may Повышенное be it may производство be genetical может быть генетическим, наследственным, or increased intake of iodine than normal. или вызванным избытком употребления йода. Because in my country, to encounter the uh, slowness of mind, government has make it compulsory that the salt must be iodized salt. Added salt. Сейчас очень много используют йодированной соли и у людей. That it could increase the iron. I think it leads to hypo. I think that this excess of iodine externally leads to To encounter Uh-huh. to encounter the slowness of mind. So iodine is introduced compulsory. After that, we in my country the thyroid complaints increased because of toxicosis. More iodine, there will be more secretion of hormones. Когда в организм извне поступает слишком много йода, он может вызвать гиперсекрецию гормона щитовидной железы. In some autoimmune diseases also, autoimmune disease. И также привести к аутоиммунным заболеваниям. The increase in the hormones is one of the causes which increases the hyperthyroid cases. So autoimmune means the antibodies acts against the thyroid gland. Аутоиммунные заболевания означают, что организм начинает бороться со своими какими-то составными частями, воспринимать их как враждебные. И начинает бороться с ними, своими средствами иммунитета. And some long usage of drugs Также долгое like inhibitors. разных препаратов химических тоже может повредить. Some heart medicines generally we use for heart complaints, BP, controlling blood pressure. Long-standing use sometimes may cause hyperthyroidism. Те препараты, которые мы на постоянной основе принимаем от высокого давления, для сердца, там всякие для крови, они могут привести к проблемам с щитовидкой, гипотиреозу. Let us see the symptoms of hypothyroidism. Теперь симптомы гипотиреоза. Fatigue, lack of energy, fatigue, Less energy. weight gain, усталость, слабость, cold intolerance, sleep patients, cold intolerance. Patient becomes intolerant to cold. He cannot bear cold. Hypo. Непереносимость холода, они становятся зябкими. Constipation. Запор.
Weight gain. Weight gain, we have already said fatigue, weight gain, cold intolerance, constipation, I couldn't hear. dry skin, loss of hair, Набор веса, loss of hair, depression, депрессия, muscle weakness, мышечная слабость, joint pains, боли в суставах, bradycardia. брадикардия, сниженный сердечный ритм. That means low heart rate. Heart rate will be Сниженный сердечный ритм означает слово брадикардия. loss of memory, loss of concentration, Проблемы с концентрацией, с памятью, menstrual irregularities. менструальное нарушение. So these menstrual irregularities are both, if it is hyper or hypo, there will be irregularities in both conditions. Менструальные нарушения могут быть и в случае гипертиреоза, и в случае гипотиреоза. И то, и другое ведет к менструальным нарушениям. Mostly in hyperthyroidism, the menses will be heavy, prolonged, profuse. При гипер обычно длинные месячные, обильные. Мгм. And in hypothyroidism, it is suppressed menses, amenorrhea. А при гипотиреозе обычно подавленные месячные и аменорея, отсутствие месячных, или реже они становятся. This is because as the um, metabolism rate is controlled by thyroid hormones. There is more metabolism, there is more secretion of hormones, and then there is more bleeding, overgrowth in the endometrial thickness will be more. То есть это происходит из-за того, что гормоны щитовидной железы, они регулируют метаболизм. Когда слишком много гормонов, слишком сильный метаболизм, это приводит к избыточным менструациям и наоборот. So in hypothyroidism, there is less secretion of hormones than normal. There is no stimulation for the secretion of hormones in turn, and it causes suppressed menstruation, amenorrhea, И наоборот, если меньше гормонов при hy- гипоте, тогда у нас метаболизм замедляется, и, соответственно, и месячные приходят реже, или они не приходят совсем, или они приходят скудные, меньше кровотечения. Okay. that is the reason, because in hyperthyroidism, due to more metabolism, the weight increases. The weight will be decreased because the loss of the proteins are used very much than normal. The proteins for energy released very much than normal. So there is loss of weight. Причины, как мы уже сказали, так как щитовидка регулирует метаболизм, то у нас, когда избыток гормонов, тогда метаболизм быстрее, тогда потеря веса, тогда белки – это же главная составляющая всех гормонов, в том числе и там женских. Когда они активно действуют, тогда сильное кровотечение. Если недостаток гормонов, тогда медленный метаболизм, набор веса и реже менструации, они менее обильные, потому что гормоны половые тоже вяло работают. Yes.
So these are common symptoms. So we can discuss about the common use of medicines, which generally we get during our treatment. Это вот общие симптомы двух состояний, The считаем. homeopathic А? Mm. Ага. Так, in hyperthyroidism, general. итак, just a minute. Okay. Так как мы знаем симптомы, мы можем говорить примерно, какие препараты могут подойти в том и в другом случае в гомеопатии. Окей? So generally, in hyperthyroidism, most of the symptoms match iodine. Iodine. In hypo, He cannot in hyper, yes. hyper. Yeah, because strong appetite and weight loss. Yeah. При гипертиреозе очень хорошо Oh. работает вот. What? Intolerance to heat, loss of weight. Intolerance to heat, loss of weight. Очень жаркие препараты, очень, да, плохо переносит жар, у него очень сильный аппетит, и при этом он теряет вес. Это все симптомы йода. Гомеопатический. Appetite is more. In iodine patient, appetite is more, but still there is loss of weight. Yes. Ну, то есть вот эта картина вообще гипотиреоза, это картина препарата гомеопатического йода. So he is very unstable mentally and physically. Mentally and physically. Ага. Это человек нестабильный и ментально, и физически. We see in children, we see they take off their clothes and they crawl on the floor for wanting of cold. The children that Sometimes they take off clothes and go to cold water. and roll on the floor. On the floor. У детей, ну это такое там. У детей мы можем видеть, как они прибегают домой, сбрасывают одежду и ложатся на холодный пол. Им нужно остужаться, они такие жаркие. In some children, you can see they take the ice blocks from the fridge and they start eating. Или вы видите детей, которые хватают из холодильника лед, засовывают его просто в рот и начинают сосать лед. We can lycopodium. Может подойти также таким пациентам лейкоподиум. Lycopodium can be in both, I think. The modality is, yes, in both. The time modality is more prominent. All symptoms aggravated during the evening. 4 to 8. Okay. У лейкоподиума важно учитывать временную модальность обострения. У него обострение случается между 4 и 8 часами вечера. Ну, это так, если точно говорить, это к вечеру. So there is loss of weight in the upper body. У него очень характерная фигура, у него легкий верх и тяжелый низ. Нет, извините, нет, я ошиблась. So, loss, but big stomach. Yes, upper portion of the body is emaciated. The body at the waist, it is increased. Да. У него хвоты и And the конечности legs again, there is loss of. и большой живот у лейкоподиума. And the legs what? Legs are Thin also, huh? thin. Yeah. Mm-hmm. Yeah.
Ножки тонкие, а живот большой. Natrium, Натрий муреатикум. the loss of weight starts from head and extends to foot. Slowly. Да. Yeah. У натрия мура тоже потеря веса, она наблюдается вот сверху. Мы начинаем смотреть. Человек с такой тонкой шейкой. И легкий, In легкий. in picture, Kent explains that whenever we can recognize natrium patients Yeah. is by seeing clavicular bones very prominent under the skin, thin Да. neck. Ага. У него ключицы торчат. Ну, то есть вот он как бы this very strong you can see because very thin in Kent I think the description very thin neck. Короче, вот когда смотрите на человека, там, у нас здесь нет ни одного натрия. Знаете, у него вот эти ключички торчат, такая тонкая шейка, видно, исхудание шеи начинается. И он любит соль. Соль любит. Натрий моря. Знаете, что такое? Натрий хлор. Это наша соль поваренная, потенцированная. Сильнейший препарат. Препарат от нежелательных связей. And hypothyroidism, we can see remedies like sepia. При гипотериозе может быть сепия. Lowness, calcarea carb, Calcarea carbonica. You said sepia, then something else, then calcarea carbonica, no? no, sepia, calcarea carb, Okay. Calcarea carbonica, sepia, ferrum phosphoricum, ferrum phosphoric, phytolacca, питаляка etc. и So, многие другие. generally, in reading the cases, we have to see for family history and the usage of drugs previously for hypertension and diabetes. We have to see which medicines they are using. Обычно для людей, страдающих, у людей, страдающих разными хроническими заболеваниями, мы должны смотреть, какие они медикаменты используют. So, if we recognize that they are using these inhibitor drugs since many years, later they develop this thyroid problem, then we have to take that cause and we can give Naxomica, etc. Если мы обнаружим, что они очень долгое время принимают разные препараты, которые могут как раз запустить вот этот вот процесс, когда включается вот этот обратный захват этих, ну вот то, что вначале я не сумела перевести, обратный захват этих гормонов, ну, короче, мешают выработке гормонов, тогда мы можем вначале дать ноксфоль. То есть, если мы смотрим, что человек долго-долго принимал препараты, то это может быть причиной. Если лекарственную болезнь мы убираем ноксфолемикой. Очень полезно читать инструкции, раздел побочные эффекты у всех препаратов, которые принимают. It is very useful. I said that it is very useful to read the instructions to all these medicines, the part of side effects, and there are very Side effects. many Because if things there.
Sometimes you can discover all It- the complaints in yes. this. So it is also that if we know this is side effect, the symptoms of the drugs which they can induce, then we can separate them from their original set of totality. Да, самое главное в этом деле, что когда мы даем ноксвомику, мы убираем лекарственную болезнь, и тогда мы получаем нормальную картину болезни человека, мы получаем его симптомы. Потому что обычно человек, который пьет много медикаментов, он приходит с симптомами лекарств, а не со своими симптомами. Okay. Ananto, I'm not looking at you because your lips are telling one. Then after a while, the sound we can hear, and I'm getting confused each time. That's Same why here. that's why I'm looking. No problem. Okay. Because if I see the Today lips, internet is huh? today our internet has using inhibitors. Yeah, It's Yes. not coming continuously. Today, yes. Слушайте, я хочу извиниться за начало, просто опять началось вот это вот шлепаю губы. Да, нет, ненормально вообще. Да нет. Шлепают губы, потом звук. Я когда смотрю, у меня просто когнитивный диссонанс в голове. So this difference in the thyroid hormones may be caused after surgery, after hysterectomy, or after removing the ovaries. Гормональные сбои щитовидки могут случиться после перенесенных операций. Особенно если вовлекались там, половые всякие, допустим, после того, как матка была удалена или яичники, потому что это единая система гормональная, и если в одном месте мы ее потревожим, то вся гормональная система едет. Also taking a lot of hormones also destroys the Yes. whole hormonal system. Yes. И вообще всегда почему мы при опросе спрашиваем, принимали ли вы гормональные препараты и гормональные контрацептивы, потому что когда мы вмешиваемся в гормональную систему с искусственными гормонами, мы расстраиваем всю гормональную систему, начиная от начала, с гипофиза и всю. Просто, то есть там не бывает, что ты одно место потревожил, а другое нет. So most commonly after this, the people slowly they develop either depression, they go into depression, or they are more anxious to little things. И обычно you mean in this hormonal disturbances? Yeah, because after removing a organ from the body, generally in the after effects we see these both Мы cases. часто, In some people they go into depression. да, когда у женщин, например, удаляют какие-то органы, женской сферы, очень часто она впадает в депрессию или начинает, беспокоиться по всяким мелочам, расстраивается из-за всяких мелких вещей, истеричная становится. Yes. So Master EK once in his lectures he mentioned that if it happened that a organ is removed from the body, it is very difficult to cure him 100%. Only we can manage such case. И мастер всегда подчеркивал, что если уже что-то удалено из организма, то дальше полное выздоровление вряд ли возможно, и мы просто уже паллиативным лечением пользуемся больше. Это говорит не только мастер, это говорят все гомеопаты. То есть максимально нужно стараться сохранить все, что есть в теле. Sometimes these toxicosis may occur after usage of steroid medicines. Toxicosis.
hyper. Hyper. After Hyper. after steroid, they developed toxicos, hyperthyroidism. Тиреотоксикоз. Тиреотоксикоз обычно развивается после того, Mostly, как стероидов. mostly they go into hypothyroid cases because mostly these steroids inhibits the immunity, Нет, все-таки нет. inhibits metabolism. Да, гипотиреоз. Гипотиреоз развивается обычно после использования стероидов. Стероидных гормонов. Окей. In such cases, we can start our treatment with sulfur. И в таких случаях мы можем начинать лечение с сульфура. So in our treatment, sometimes we can get the symptoms which the patient has suffered previously. That's why we have to educate the patient before giving the medicine. Когда мы даем сульфур, мы тоже, как и после нуксомики, мы получаем как раз картину истинных симптомов человека. И когда мы получаем ее, тогда мы уже можем назначать лечащий препарат. Потому что со всеми, кто принимал гормоны и много препаратов, у нас основная проблема в том, что мы не видим картину болезни, мы не видим вообще. Which potency? In which potency? 30. 30. Начинаем с сульфура 30. So because already the immunity is very, very lowered artificially, it's better to start in 30th month. Потому что низкий иммунитет уже у людей, которые долго пьют лекарства, поэтому лучше начинать с низких потенций. Then this both in hyper and hypo, the patients may develop tumors. И при гипертиреозе, и при гипотиреозе могут быть опухоли. Tumors in thyroid, you mean? Nodes in the inside. Both anywhere because Anyway. yes. Because if there is more metabolism also, there is a tendency to develop these tumors. When there is lower metabolism, then the prealbumin is more. They form the tumors. Да, в общем, тенденция к разрастаниям, к опухолям может быть и при гипертиреозе, и при гипотиреозе, потому что мы еще раз напоминаем, что метаболизм при этом либо ускоряется, либо замедляется. И при ускоренном, при замедленном метаболизме, ненормально ускоренном, ненормально замедленном, у нас может быть тенденция к опухолям. There is a little bit deeper understanding in these hormones. This is not medical, but we can superimpose with our knowledge. That is, the pituitary secretions are pituitary gland is responsible for the expansion of our consciousness. Okay? Yeah. The stimulation of pituitary gland is responsible for our expansion of consciousness. That means when we are children, we see everything, but we cannot understand. Slowly, our understanding will grow. We can understand other people. So slowly, the consciousness will grow. This is the main function of pituitary stimulation. So, in turn, the pituitary stimulation, there is stimulation of other hormones to maintain the right understanding
physically and mentally. Right understanding physically means the tissues, they have proper metabolism, proper channelizing the energy. Whenever there is inhibition in there, that may cause suffering. Also, yeah, I will translate. Вообще в медицине, в современной, очень ну, вообще нет никакого понимания того, чем является наша гормональная система. Нам Ананта Кришна много раз рассказывала об этом. И Ананту вот напоминает, что наш гипофиз – это место, которое ответственно за, не только за всю гормональную систему нашего организма, но также за расширение сознания и правильное понимание вещей. Потому что мы помним, что гипофиз, в принципе, что гипофиз и шишковидная железа, да, они у нас напрямую участвуют даже в открытии третьего глаза. Да. Гипофиз, отвечающий за расширение сознания, он также отвечает за нормальную работу гормональной системы. И если у нас правильное понимание вещей и достаточно широкое сознание, тогда у нас и гормональная система работает нормально. То есть это пересечение физического и более тонкого уровня. So all this alteration in our mental faculty is due to obstruction of our understanding. И все нарушения в нашем ментальном восприятии, они из-за каких-то препятствий на пути нашего понимания мира. So if our understanding is better, then we will be more stable. More? If it is disturbed, then we may go into anxiety or depression. If our understanding is good, then we are more stable. If it is altered, then we may go into either depression or anxiety or hallucinations. Да. Если у нас ментальное состояние стабильное, тогда мы более здоровы. А если же ну, нездоровые, тогда у нас... Say it again, please. Can you repeat, please? Because I lost my idea. Okay. If our State is not understanding is better. Когда у нас ментальное состояние стабильное, у нас лучше понимание. А когда So whatever the consequence environment is, whatever be the environment, we will be stable. Our understanding is better. If the understanding is good, we are more stable. Yes. In other words, if our understanding is not good, we get more anxiety, more depression, hallucination, and so on. В общем, хорошо быть здоровым, да. Я сегодня не здорова, видимо, не выспалась. If understanding is good, да, если понимание... Physical also, even in physical and in mind, we are stable. If understanding is not good, да, если у нас правильное понимание мира, тогда у нас стабильный ум, и тогда у нас хорошее здоровье. Если у нас неправильное понимание мира, тогда у нас начинается депрессия, перепад настроения и прочее. И все это влияет на наше физическое здоровье. Ура! And it depends on the pituitary. Да, и все это зависит от нашего гипофиза, потому что гипофиз является местом, где как раз, которое и ответственно за наше понимание мира. Не за наш текущий интеллект, а за наше восприятие мира и правильное понимание мира. Okay, I did it. With the help of Linda, I got straight. I didn't sleep enough today, but it was my fault. Should go to bed early. Sorry. Okay. So what?
There is another we study in medicine. They call these two conditions as separate diseases, but these are in accordance with thyroid gland only. One is goiter and other one is exophthalmos. Goiter, Yeah, yeah, yeah. it is understood as another entity of disease. И, окей. Итак, у нас гипертиреоз, он по-другому называется ЗОП. So hyperthyroidosis is another name is goiter, or goiter is a No, separate. we can develop Okay, okay, you continue, maybe we'll understand. Okay, we are talking about goiter. Generally, the swelling of thyroid gland. ЗОП – это обычно отек щитовидной железы. So this is termed as goiter generally. No, The symptoms are same. no, it's something about. Этот звук был шикарный. Я первый раз его услышала. Не совпало. It's not about the water. Not about the water. It's about the. I'm sorry, I was thirsty. Maybe my brain will. It's okay. Yeah, more water, more peacefulness. No problem. Huh? more peacefulness. So, any questions? Any, if any? Huh? Yeah, you can speak about what? So about goiter, Swelling. it is swelling of the thyroid. Yeah, Swelling. Yes. yeah. As it is swelling, we can use natrium more or something else. Yes. Tuberculum, phytolacca. TB, fever. Туберкулином и фитоляк. Итак, у нас ЗОП – это отек щитовидной железы, и мы можем использовать туберкулином или фитоляку. And nodules, nodules. Yes, yes. Да. Also TB. Nodules. Can you write this? Nodules on thyroid. Is it also TB? Nodules. Because they are cold or what? Nodules, Is yes. it also? It is also tubercular miasm. Can we use tuberculin as in nodules? Yes. Cystus canadensis also. Cystus canadensis, при узелках в щитовидной железе мы можем использовать туберкулином тоже, потому что эта железа This все tuberculum, iodium. это туберкулин. In iodine also we have this tendency to nodules in iodine. У йода тоже есть тенденция к образованию узлов. Также цистус канаденсис можем использовать. Even it is cold or warm, nodules, because if it is warm, I think it's malignant, maybe cancerous. They say. They differentiate cold nodules and warm nodules. Cold is not so much, but if it's warm, yeah, I can understand. Then tell him. Now, in our medicine, they differentiate cold nodules and warm nodules. Warm nodules is malignant, maybe cancerous, fully cancerous. And what can we manage with these two types of nodules? Okay. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Can you hear me?
Yeah. Yeah? You Okay. can. I okay. Yes, you can. Okay. So Linda is asking about this classification of malignant or non-malignant nodules, because in allopathy, in the country they call it cold nodules. That means non-malignant, or warm nodules. That means malignant. So what is the difference in approaches? How can we manage? Yes. There are benign, generally they call, which are not metabolically metastasis. Yes. When there is no metastasis, they call it benign. When there is metastasis, they call it malignant. And also, when it is non-cancerous, generally it is still not cancerous. The non-cancerous means it is not cancerous yet. It may become cancer. Yes, yes. Yeah. Linda is asking if there is a difference in approaching, because if it is like more like cancer, it is more psychotic, or it is also. Yes. And which makes sense. No, it is tubercular and psychotic, both cases. Yeah. These swellings. Yeah. So we can use same medicines no matter which type of nodules, because we are prescribing the totality of symptoms. Yes. Totality of symptoms. Generally, if it is cancerous, the intercurrently we can use remedies like X-ray, carcinosin, depending upon the symptoms. Yes, окей. Линда спрашивает насчет злокачественных опухолей и незлокачественных. Есть ли ну, разница в подходе, потому что если мы имеем дело с раком, то это чаще симптоматический симптом. Она то объясняет, что это и сикоз, и туберкулез, ну, оба миазма. И поэтому, но если мы имеем перед собой злокачественные опухоли, тогда как интеркуренты иногда можно давать X-ray или карцинозинум, ну, то есть такие препараты. Туя Тую, да, как главный противоопухолевый препарат. Priya, can we use safely when cancer is declared? When Can we use Tuya when we know for sure that it is cancer? We can use if we have good totality of symptoms. If we have what? Totality of symptoms. Yes, yes. For When sure. we have good, because in psychotic it is very difficult to get totality. Да. Тую мы можем, Лена почему-то спрашивает, можем ли мы использовать тую, когда уже точно знаем, что это опухоль, и она то говорит, да, мы можем использовать тую, если у нас симптомы, совокупность симптомов указывает на тую. Вот. Но здесь есть одна небольшая загвоздка, потому что это сикотический миазм, мы редко можем получить нормальную тотальность от человека, потому что он скрытный. Окей. Окей. So we can also the anxiety, misunderstanding, jealousy, all these are the side effects may arise from the disorders of thyroid. Да, признаками болезни также могут быть ментальные проявления, как беспокойство, повышенная ревность, anxiety, неправильное понимание.
And in homeopathy, the names of diseases only uh, we can take into consideration while for understanding of the real totality. Да. И Ананту напоминает нам, что в гомеопатии все-таки мы не смотрим на диагнозы, а смотрим на симптомы. То есть нам не важно, какой диагноз, нам важно, какие симптомы представляет собой пациент. А в запущенных таких состояниях, как рак, например, или когда много хронических, проблема в том, что мы не можем в совокупность взять. Тотальных симптомов мы не можем взять, потому что у нас перед нами человек, у которого куча симптомов препаратов. For example, lycopodium is indicated when the case is diagnosed as thyroid, or the case is diagnosed as having liver problem, or the case is diagnosed as having headache. Any condition, whatever the name may be, we can get the totality of lycopodium, then lycopodium will cure Хорошо. all. Also any polycrest is like this. Да. Нужно понимать. Because when we study, it is better to when we study such conditions like that, thyroid, etc. It is better to remind this because we should not struck our mind in thyroid disease. We have to arrive to the totality of symptoms. Хорошо. Ну и да, снова и снова всем гомеопатам нужно себе напоминать о том, что мы никогда не прописываем на патологии. Мы не можем, вот сейчас мы разбираем, допустим, болезни щитовидки, и мы называем некоторые препараты. Это не значит, что эти препараты от этой болезни, потому что и лейкоподиум, и цепи, и нантимур, они могут при любых совершенно патологиях быть использованы, потому что нам нужна совокупность симптомов для того, чтобы их назначить, а не определенная патология. Это вот очень важная вещь, нужно себе все время ее напоминать. Потому что мы не смотрим на патологии. У нас нет такого, что от такой-то патологии вот такие-то 15 препаратов. Такого нет. Но почему мы все-таки их называем? Потому что они часто, вот на такую совокупность, они подходят по совокупности, они часто назначаются в этих случаях. Но это не значит, что только эти препараты. Любой препарат может быть назначен, и он может излечить болезнь щитовидки. Любой, если совокупность под него подойдет. Okay, this is good to remind from time to time to any homeopath, I think. Because it is a challenge. Tomorrow we'll discuss something about early menopause. И вчера мы говорили еще про раннюю менопаузу. Yes, we said that it might be syphilinum, or maybe staphysagria, or maybe something else, I don't remember anymore. Falstilla. Pulsatilla, yes, pulsatilla. Sure. First, pulsatilla is first. Anand. Anand кто? Linda is asking something. In the swelling of thyroid glands, can we use also spongiatrix? Spongia. Yes. I know. Yes, spongia is also having the tendency to develop these swellings in the tissues. Generally, the materia medica of spongia is not so polycrest. So we have to see. Линда спрашивает, можем ли мы при вот этих отеках щитовидки использовать как вспомогательную терапию спонгия 3Х. И она тут сказала, да, можем, но он считает, что спонгия это не такой уж поликрест, у него там ограниченное количество симптомов. Вот, но можем, да, почему нет? У него есть такие симптомы, похожие на... Mostly if it is associated with this throat problem, cough, difficulty in breathing, and having this swelling in the thyroid gland, then we can use spongia.
Если у нас кроме вот этих, кроме отека щитовидки, есть еще вот этот сухой кашель, ну и другие симптомы. Dry cough, what else? Ну да, какие-то проблемы, ну, в смысле, с больным горлом могут быть. Ну, то есть, если другие симптомы, спонгии тоже указывают на это. So generally, this thyroid gland is just in front of our larynx. Ага. Да. So whenever there is swelling in the thyroid gland, There's swelling now there also. is swelling in the thyroid gland. Generally, it is associated with frequent attacks of cold, breathlessness, loss of voice. Да. Так как у нас That's щитовидка, why spongia is more indicated. да, так как у нас щитовидка находится прямо It is the перед, reason why spongia is more indicated. так как у нас щитовидка находится прямо перед нашим гортанью, перед гортанью, вот, то когда у нас есть отек щитовидки, тогда в гортани чаще возникают всякие эти простуды и прочие, в общем, ОРВИ. Вот. И да, спонгия может быть показана, потому что она хороший препарат от сухого кашля. Ну, не только, кстати. Окей. I think that time is over. А если удалена совсем щитовидка? Good question from Sasha. If thyroid is taken away completely. Yeah, in the case of thyroidectomy, initially sometimes there is thyroid toxicosis because the thyroid stimulating hormone is still in the blood, but there is no thyroid gland. So this excess of thyroid stimulating hormone may cause heart problems, arrhythmias, loss of Yes. consciousness. Tachycardia, yes. Okay. Then what we are doing as homeopaths? We have to take the totality of symptoms. Mostly, we have to acutely tackle with these arrhythmias and heart rate problem, and then we have to give staphylococcus or something because the side effects of surgery, we have this toxicosis. Если у нас полностью удалена щитовидка, так как у нас гипофиз продолжает работать, и ТТГ все равно вырабатывается все время, у нас может быть сначала тиреотоксикоз, который будет плохо влиять на сердце, будет тахикардия и прочие проявления. Вот. И мы, на самом деле, когда мы лечим, мы берем совокупность симптомов, и по совокупности симптомов все равно лечим. Но может быть также стафизагрия, как плохие дурные последствия операций. У стафизагрии есть такой симптом, плохие последствия проведенных операций. I have a beautiful case about this. And Okay. and in long time after removing of thyroid, there is a deficiency in calcitonin in the blood, which causes osteoporosis, brittle bones. А как отдаленное последствие удаления этой щитовидки, у нас развивается дефицит кальцитамина. Да? Остеопороз развивается как следствие этого. Do you agree to take L-tyroxine when they remove the thyroid? They give L-tyroxine automatically. Да. When they remove your thyroid, then they are automatically are giving L-tyroxine or L-tyrox, like because Yeah, but still it is artificial. Yeah, it is maintaining. Only in maintenance, sometimes you have to give depending upon the symptoms they exhibit. I'm giving In homeopathy, Yeah. in homeopathy, generally we give thyroid in 1x. Can we completely
replace this L-thyroxine by homeopathic thyroidinum? Is it possible? Thyroidinum. Yes, in some cases it is possible. Because I In have some such, cases it is not in cases of thyroidectomy, but in other cases where there are thyroid problems, we can definitely stop the usage of allopathic medicine. We can introduce homeopathy. I have a. so when, just a minute, when it is removed, we cannot replace. Because I'm We trying cannot. to do this. It is No? limitation of homeopathy. What? It's limitation. It becomes a limitation. It becomes a limitation when they remove the thyroid. Yeah. It's difficult to Difficult to replace. Yeah, but I have a case. Okay. Linda has some beautiful case she would like to tell. Yeah. Sure. One lady, they removed the thyroid gland. У Линды есть очень интересный случай, она хочет о нем рассказать. You can maybe no? Okay. Женщина, у которой удалили полностью щитовидную железу. And the allopathic doctor then they gave thyroid L-thyroxine. И аллопаты дали ей тироксин, но это стандартное назначение, потому что иначе... She's taking for more than 3 years. И она принимала его 3 года. But she decided to stop L-thyroxine. Но она решила его остановить. And only she takes mycin. И она стала принимать препарат, который прописывала Линда. And then for more than 4 months now. И через 4 месяца. She's taking only Staphylococcus and thyroidine trix. Она принимает только стафизагрию и тироидин TX. And I ask her to follow the allopathic doctor to see the investigation. И Линда просто все время проверять ее, ну, как бы, аллопатические всякие эти анализы сдавать. No problem at the time. И никаких проблем у нее не было. So, what do you understand? Yes. Или 1x. I guess maybe they could not remove all the thyroid. Maybe it's a little piece of the thyroid. And maybe because it's still some piece of thyroid, maybe. So she has normal hormones, you mean? Yeah, hormones are good. Причем у нее и анализы хорошие. Ну и Ленда сама не понимает, в чем point. Она думает, что, может быть, они не сумели всю щитовидку вырезать, и, может быть, там остались какие-то куски, которые вырабатывают эти гормоны. It's strange. It is very strange. Yes. Maybe. How old is she? She's 55. Okay. Menopause. And she has menopause and everything, but still she feels okay. She feels okay. That is more important. Patient feeling okay. Если человеку хорошо, то это самое главное. But maybe I will check osteoporosis. Maybe she could. Но надо проверить насчет остеопороза. Osteoporosis, maybe I will check. She will check about osteoporosis. Ananto, after we finish, can I call you? I have to ask. You call me. After finishing, can I call you? Yes. Sure. Right now. Vasudeva. Vasudeva, thank you so much, and I'm sorry for It's okay. No problem. being unpleasant.